Ja, ein Talk auf Deutsch und auf Englisch mit Lennart Source, dem Game Director und Managing Director von Triumph Studios zur Age of Wonders 4. Hi Lennart. Hello. Hello. And with Matze Man, Matze will make the... Du wirst ja übersetzen vom Deutschen ins Englische. Vielen Dank. Ich habe gerade schon einen Knoten im Kopf gehabt beim Versuch, von einer Sprache in die andere zu wechseln. Grüße auch an Matze. Ja, hallo zusammen und ich bin sehr froh, wieder hier zu sein, and also a warm welcome from my side to you, Lennart, and let's see how we can deal with all the challenges for this evening, and so the questions will be translated from German to English back and forth, and also the answers, of course, and the stage is yours, I would say. Dann wollen wir mal. Am 2. Mai erscheint Age of Wonders 4, ein Fantasy-4X-Spiel im Civilization-Style halt in einer Fantasy-Welt mit einem Untergrund, mit Rundentaktikkämpfen, vielem anderen mehr. Der Stream hier wird, vielen Dank, von Paradox finanziell unterstützt. Deshalb steht in der Ecke auch das Wörtchen Werbung oder Ad oder Sponsored. My first question, meine erste Frage. Ihr könnt natürlich auch gerne Fragen stellen. Lennart, wenn du im Gespräch bist mit Menschen, die selber keine Computerspiele spielen, zum Beispiel mit den Vätern und Müttern, wenn ihr als Eltern, du bist ja auch Papa, wenn du andere Menschen triffst, Eltern triffst beispielsweise und ihnen erklären willst, was du beruflich machst, was sagst du dann, was du ja gerade erfindest mit deinem Team, was du da aushackst? Wie beschreibst du das? So yeah, Daniel just reminded us that this game, Age of Empires 4, will be released on 2nd of May, 4X fantasy game with turn-based battles. And the stream is also sponsored by Paradox, so thank you for this. And we have the first question for you, Lennart. If you're talking with people who are not used to play games, like parents, also you being a father, what would you tell them, what you're doing? Yeah, that used to be a big issue, like maybe when we started 25 years ago, then nobody knew what, making games, what that entailed. But luckily, our industry has grown so much so that it's happening less and less that people have no understanding of games. I mean, almost everyone gets in contact with games either through their kids or playing themselves. So I think there's a huge difference between now, 2023, and 25 years ago when we were working on the first Age of Wonders. I do sometimes need to tell the amount of effort that goes into making a game. That you have these big teams that can sometimes run into the hundreds of people to make like a big game these days, and that you have all these specializations working together, programmers, artists, designers, musicians, sound effects people, and then there's of course the entire marketing effort. And I think the games industry has done a good job at like showing and profiling how big they are, that they're now bigger than movies and bigger than the music industry together. So yeah, it's become a lot easier to explain. Also, Lennart sagt uns, Mensch, es gab tatsächlich einen Wandel in den letzten Jahren dazu, wenn sie das erste Age of Empires 1 herausgebracht haben vor 24 Jahren. Gab es da doch deutliche Unterschiede. Heutzutage ist es ja schon so, dass eigentlich jeder schon ein bisschen in Kontakt kam mit Games, und der größte Unterschied, den Lennart uns jetzt hier benennen möchte, ist eigentlich tatsächlich der Aufwand, der betrieben wird im Vergleich zu früher. Also man hat Teams teilweise von mehr als 100 Leuten, verschiedene Funktionen, die dort zusammenarbeiten, Programmierer, Künstler, Designer, Musikleute, Marketingleute, und wenn man sich mal anguckt, ist der Aufwand sogar größer als das, was zum Beispiel die Musik- und auch Filmindustrie da teilweise leisten muss. Und in diesem Bereich ist überall Lennart mit unterwegs. Ich schreibe alle eure Fragen mit. Wenn ihr Fragen habt, haut sie in den Chat rein. Wenn ich die nicht sofort aufgreife, dann später. Gilt auch für unser englischsprachiges internationales Publikum, Matze. Sorry, jetzt war ich gerade. Du warst woanders. Gerade im Chat. Sag mir das bitte nochmal, entschuldige. Fragen ruhig stellen. Ich notiere mir alles und eventuell kommen die dann später ran, aber mache ich.
So all the question you can raise, and Daniel is taking notes, and they will come, maybe not immediately, but Daniel will not forget you, and we can manage to have your questions also within the stream. Lennart hat ja gerade schön den großen Unterschied beschrieben im Laufe der Zeit. Die Spieleentwicklung wird immer teurer und anspruchsvoller, immer mehr Menschen arbeiten daran. Mittlerweile gehört Triumph Studios zum Publisher Paradox. Die stellen natürlich jetzt auch viele Ressourcen zur Verfügung, die es vorher nicht gab. Es können mehr Leute beschäftigt werden, ein größerer Aufwand kann betrieben werden. Welchen positiven Einfluss hat das gehabt auf den Sprung von Age of Wonders 3 zu 4? So as you have just mentioned, Lennart, there has been an evolution over time. All the game industry has become more and more demanding. You need more and more resources to fulfill the demands from the market. And you working for Triumph Studios, now belonging to Paradox, who can also deliver a lot of resources. And now, what do you believe, which difference you can observe between Age of Wonders 3 to 4 with the support of Paradox? Ooh, there's a lot of things which have changed. I think that looking back, we worked both as a third-party developer, so basically we made deals with other publishers, and we also published Age of Wonders 3 fully independently. But I think in both these cases we had the feeling that we were like working more blindly, right? So we had less information about the market, with less information about the audience. We had less information about like what it means to sell a game, for example, and being part of Paradox, a publisher that is specialized in strategy games, gives us many insights into like how the market works and why people play strategy games. So what you call like user research is a huge part of that. So that's like doing surveys amongst gamers. Of course, we highly value our own community, but they are of course super narrow in that sense that they play the game in a particular way. But all these other hundreds of thousands of people that play strategy games, what makes them tick? And I think that getting these insights was quite a revelation to us. Thank you, Lennart. Natürlich haben Sie schon Erfahrung gesammelt, sowohl was Age of Wonders 3 angeht, als auch als Third-Party-Spieleentwickler. Und was jetzt den Hauptunterschied anmacht, ist tatsächlich, dass man ohne so einen großen Publisher etwas blinder unterwegs ist. Dann hat man weniger Informationen über den Markt, über die Spieler, die das Spiel am Ende auch spielen wollen, und auch, was es eigentlich bedeutet, so ein Spiel an den Markt zu bekommen und zu verkaufen. Insbesondere die ganzen Einblicke, die Paradox mitbringt, von Untersuchungen, von Umfragen auch, bringt sie tatsächlich voran. Und natürlich hatten sie auch ihre eigene Community, aber die war natürlich viel kleiner, wo man dann weiß, okay, was erwartet die Community, und jetzt ist natürlich die Zielgruppe eine viel größere, die dort zur Verfügung steht, wo man dann auch weitere Hinweise bekommt, und das ist einer der größten Vorteile jetzt mit Paradox. Yeah, and maybe to add to this is that we're part of Paradox has a large development team, Paradox Development Studio, and we have great contact in between the studios, knowledge sharing to see how do you develop games, what are design challenges, how do people at Paradox solve particular issues. So there's on different levels, not just about design, but also about production, with audio, with graphics. So there's lots of lines between the various studios and knowledge sharing, which all makes us stronger together, which I think is really good. Paradox bringt natürlich auch ein großes Entwicklerteam mit sich oder auch allgemein Spielerfahrung in verschiedensten Funktionen, und gerade dieses Teilen von Wissen mit guten Kontakten, die natürlich auch zwischen den einzelnen Bereichen bestehen,
Und das bringt sie auch sehr stark voran, wenn es auch um Probleme gibt, da hat man natürlich auch Erfahrung. Und das ist nicht nur im Bereich der Programmierung, sondern auch im Bereich des Designs, der Produktion, Audio, die Grafik. Und ja, da hat man jetzt viel mehr Ressourcen, viel mehr Erfahrung, auf die man zurückblicken kann, um dann einfach so ein tolles Spiel zu entwickeln. Age of Wonders ist eine Reihe mit riesiger Tradition. Für mich persönlich war das Age of Wonders 3, das eines der allerersten Computerspiele, die ich überhaupt vorgestellt habe. Auf Twitch und auch auf YouTube, habe Tutorial-Videos gemacht und sehr, sehr viel Content dazu gebracht. Danach habt ihr einen Sprung gemacht in ein Sci-Fi-Spiel, in ein Science-Fiction-Spiel zu Age of Wonders Planetfall. Vielleicht magst du die erste Hälfte der Frage schon mal übersetzen, Matze. Sehr gerne. So now looking at Age of Wonders and the bigger picture, it brings a lot of tradition. And Daniel himself started in the series with Age of Wonders 3, which was the first game he has showed also on YouTube and played. And after there was a small cut, you brought Age of Wonders Planetfall with some science fiction elements into it. And the second part of the question will come in a second. Age of Wonders Planetfall war da nicht ganz so erfolgreich wie die Fantasy-Teile vorher. Ich denke einfach deshalb, weil es schwieriger ist, in einer Science-Fiction-Welt Geschichten zu erzählen, als in einer Fantasy-Welt. Weil in einer Fantasy-Welt einfach viel mehr, also diese Welten müssen nicht komplett neu erschaffen werden. Eine Science-Fiction-Welt muss man sich ganz neu ausdenken. Bei Fantasy dagegen kann man auf viele Klischees und Erfahrungen zurückgreifen, die Menschen haben aus Büchern, aus Filmen, aus anderen Spielen. Das Erstaunliche ist, finde ich, ihr habt es euch jetzt bei Age of Wonders 4 sehr schwierig gemacht, sehr schwer gemacht, weil ihr gesagt habt, wir machen es uns leichter, es ist wieder ein Fantasy-Spiel, aber wir wollen noch mehr haben, noch mehr Vielfalt, noch mehr Völker, noch mehr Sandbox, noch mehr Vielfalt, noch mehr Möglichkeiten für uns Spieler, unser eigenes Spielerlebnis zu kreieren. Das heißt, eigentlich habt ihr euch selber noch eine Eisenkugel um den Fuß gewickelt und gesagt, wir wollen es nicht zu leicht haben. Now looking back to Age of Wonders Planetfall, unfortunately this was maybe not so successful as the previous Age of Wonders 3, and this could be linked that this was a setup in a science fiction environment, and Daniel says it could be linked that it's more difficult to tell a good story in a science fiction environment because you have to invest and invent everything from a blank sheet, whereas in the fantasy world there's a lot of lore you can already refer to. There are a lot of books, a lot of movies, little stories which actually can act as some kind of baseline. And now you're going back to a fantasy environment, so you could say maybe you make your life a bit more easy. But on the other hand, this is not the case, because if you look on what you're creating in terms of the world creation, for example, or the player, your own race and your own character, actually you have a much higher diversity and options you can choose off. So it's not like you have put a chain on your feet and which makes your life more or easy. And at the end, maybe it's even more difficult than it was before. What do you think about this? Good question. Planetfall did all right. It wasn't like doing badly or something like that. But every game is sort of a reaction on the previous game. So after Age of Wonders 3, we really felt like, so we're not a fantasy game. We felt, let's see what opportunities the sci-fi setting or a sci-fi setting brings to the table for Age of Wonders. So we went for a planet-based game where you basically fight on various planets that were part of a galactic empire that collapsed, and we had great fun making up the lore of this galactic civilization, and you discovered as you went through those worlds and you encountered all those different factions that were remnants of that galactic empire. So we spent a huge amount of effort making this new IP of that galactic empire. It was a lot of fun to do. But as a player, you need to get into that world. You need to, as designers, we need to take the players along
So there were fixed factions that you could choose, but maybe some of those factions didn't relate to the players. So we spent a lot of time making those factions, and you were basically locked into a faction. You know that if I choose Amazons or if I choose the Vanguard, you had a number of units that you could play through, and you were sort of like locked in there. But in Age of Wonders 4, we said like, let's go back to fantasy. But now what we're gonna do is we're gonna set the players' fantasy central. We want the players. We don't want to give the player our fantasy, but we will also want to make the players be able to form their own fantasy, to create their own people, their own combination of magic, and how will they evolve. And I think this sort of open sandbox nature works really well with fantasy, but also works very well with the 4X genre. Ja, also Lennart sagt uns, dass es tatsächlich eine sehr interessante Analyse ist und sie hatten schon viel Spaß mit Age of Wonders Planetfall, das auszuprobieren in diesem Science-Fiction-Setting und einfach mal zu sehen, was es dort für Möglichkeiten gibt. Und es war ja ein Spiel, was sehr stark auf Planeten basierte, in einem Universum, wo man auf verschiedenen Welten dann quasi gekämpft hat, in diesen galaktischen Zivilisationen. Und ja, man konnte dann aus einem Pool von Zivilisationen auswählen, welche man wählen konnte. War dann aber auch so ein bisschen da drin gefangen. Also man hat zum Beispiel die Amazonen spielen können und ja, hat dann dort seine Geschichte erlebt, aber man konnte sich nicht wirklich frei entfalten. Und jetzt mit Age of Wonders 4 sind sie in der Tat zurückgekehrt zum Fantasy-Setup, aber sie wollen halt nicht die Entwicklersicht des Fantasy-Universums weiterentwickeln, sondern tatsächlich, oder uns nicht aufzwingen, sondern uns eine sehr starke Entfaltungsvielfalt mit dem Spiel liefern, dass man halt seine eigene Fantasy-Welt da auch drin widerspiegelt, die sich dann auch weiterentwickeln kann, mehr in einem Art Sandbox-Modus. Und ja, das ist jetzt auch sehr spannend zu sehen mit Age of Wonders 4. Ja, 4. Es gibt in Deutschland einen sehr bekannten Citybuilder, Anno 1800, gibt es, ich glaube, unter dem Namen auch international. Die haben kürzlich einen sogenannten Kreativmodus veröffentlicht. Das heißt, man kann ohne das Ausgeben von Geld alles bauen. Da gab es allerdings einen Warnhinweis der Entwickler. Achtung, das ist nicht die empfohlene Art, die von uns empfohlene Art, unser Spiel zu spielen. Wie viel Mut habt ihr aufbringen müssen, um den Sandbox-Charakter von eurem Spiel so hoch zu leveln, so weit zu machen, dass man wirklich, dass für jeden einzelnen Spieler das ein individuelles Erlebnis ist, euer Spiel zu geben. Das ist im Prinzip dem Kind sagen, hier, du wirst erwachsen, weg mit dir und ich drücke dir nur die Daumen, liebes Spiel, dass es irgendwie gut geht. In Germany we have a quite famous city builder. It's called Anno 1800, maybe you know it. And recently the developers of this game, they have published a creative mode. Basically they have removed all the production costs and some other constraints you usually have as a player. But it was published also with a warning note from the developers that actually this is not the recommended mode to play from developers' point of view. Mm-hmm. Now the question from Daniel for you, Lennart, is how much encouraged did you take you as developers now to go directly in a sandbox mode with all the options you have at the start of the game especially? Mm-hmm. Yeah, and to go directly into this way. Okay. Yeah. First, I think that the creative mode in Anno is very different than what we're doing, because we actually have, of course, a game where you do need to manage your economy. But I think that there is an element of creativity, of course, in making your own faction. So we of course play a lot of these games ourselves. We play, like RPGs, and I think there's quite a bit of overlap between a game like Age of Wonders, where you basically, and an RPG where you role play the ruler of a fantasy, and that has always been at the beginning of the franchise. That was the key goal, and we gradually, step by step, started to add more agency to these choices. So you could customize more. You could customize yourself. At one point in Age of Wonders 3, you could define your character. You could have a race and a class combination, and adding some magical spheres. So it was sort of a journey
that we were on the way already, and I think that for Age of Wonders 4, we made this larger jump. I think maybe we were talking about Paradox, and I think that one of the games of the GSG portfolio, which I personally really like, is Stellaris, where you can design your own customization. I think playing that, I said like, yeah, this is really cool. You can create your own galactic species and take them on a journey, and that sort of notion, I think, was very important to me. And then we had, of course, to translate that to a fantasy game and generate an entire lineup of characters, of an entire army lineup. And then we said, cool, that's nice that you were able to do that at the beginning, but that's just the starting point, right? So we used all that modularity that you have in the game to evolve the faction as you play. So we have these stones of magic that contain spells that can also be cast on your people, on your units, to take them to a higher level. So you could turn them, for example, in like Game of Thrones terms, you have like wildlings, and then you research necromancy and cryomancy, and you can turn them into White Walkers. So that was like an example, and we felt that premise was so strong that we start to make that more and more the focus of the game, and really delivering on that role playing and make the player central in the fantasy that they want to pursue. Of course, it's possible to pick pre-made factions. We still have very cool pre-made elves and characters that come from the IP. Also, the enemies that you encounter might be some familiar faces, but ultimately the reaction to this more open-ended sandbox-style gameplay has been very much overwhelmingly positive. Ja, also tatsächlich sagt Lennart, es gibt durchaus einige Unterschiede zum Kreativitätsmodus zu Anno 1800, aber tatsächlich dieser Kreativitätsgedanke, der dahinter steckt, der ist tatsächlich sehr ähnlich zu dem, was die Entwickler hier auch aufgegriffen haben. Sie haben sich selbst auch an eigenen RPGs, die sie gespielt haben, orientiert und geguckt, hey, wie fühlt sich das Ganze an mit den Roleplay-Games? Und es war ja auch immer schon seit Beginn des Franchises so ein bisschen im Fokus von der Age of Wonders Saga. Und es war halt so ein Schritt für Schritt immer weitere Entwicklung, die sie durchgemacht haben dabei. Und sie haben auch profitiert davon, dass sie jetzt mit Paradox halt so stark in der Verbindung stehen. Und Paradox hat ja ein sehr bekanntes Spiel rausgebracht mit Stellaris. Das spielt in einem Science-Fiction-Universum ab, aber steht tatsächlich auch für eine sehr, sehr starke Spielanpassung und Sandbox im Sinne von, wen kann ich eigentlich spielen, wen verkörper ich im Sinne von meiner eigenen Spezies. Und das haben sie halt versucht zu übertragen jetzt auf Age of Wonders 4 mit den Spezies, Rassen, Klassen, die man machen kann. Für die eigenen Charaktere, aber auch, dass man die eigenen Armeen entsprechend zusammenstellen kann und so wirklich jede Möglichkeit quasi genutzt haben, wo es modulare Ansätze gab, das dann auch weiter zu verfolgen. Bei der Magie gibt es dann auch Zaubersprüche, wo man dann seine Units auch entsprechend ausrichten kann, wenn man jetzt zum Beispiel ein Game of Thrones Setting haben möchte, wenn man bestimmte bekannte Charaktere wie Elfen, Zwerge haben möchte, gibt es auch vorgefertigte Spezies, die halt aus der Age of Wonder Saga kommen, von dem Intellectual Property. Das wird es weiterhin geben, aber gleichzeitig auch, dass man sich sehr selbst entfalten kann und das Spiel nach seinem Gusto gestalten kann, wie man dort eigentlich selbst verkörpert als Spieler. Jede Menge Komplimente im Chat an Matsuman für die großartige Übersetzung. Bitte mal eine kleine Blumenwelle, aber ihr schreibt es ja selber. Nächste Frage noch. Mehrere Leute im Chat haben gefragt, haben sich erkundigt nach der inneren Organisation des Studios, wie Arbeitsprozesse stattfinden. Vielleicht mal am Beispiel des Balancings. So viele verschiedene Einheiten, Völker, Schadensformen, Klassen und so weiter. Wie macht ihr das in der Praxis? Was steckt da für ein Aufwand? Welche Prozesse stehen dahinter, das alles vernünftig auszubalancen? So there are a lot of questions in the chat actually on your internal organization, Lennart, and taking an example of the balancing, you know, we heard a lot of
different subjects to consider for the balancing, like the different classes, there are different kind of damages you're using, and maybe you can explore a bit with us how you're working there together on your daily basis. Okay. Yeah, first reaction when I came with this idea to the larger team, it's like it's crazy. It's how are we gonna balance this? We're gonna have these 54 different tomes of magic and all these components. So yeah, first off, it was very important that we categorized each step of the customization process and saying like what systems do each of these steps affect. Like the first thing that you choose, your form, has very basic physical and mind traits that you select that basically affect the core combat behavior. Then we move over to society and society traits, and then you have the choice between the type of wizards that you have, and then you have the various books of magic that you choose, and they all are working towards a particular game phase. So that really helps, is by saying like what aspect, what component affects what aspect of the game, and try not to mix it too much to make the life for the designers easier. Of course, there's also like other sort of design rules that we set up, like we just don't do these particular modifiers or these particular things because they put the balance out of whack. Like we have to be very careful with percentage modifiers, for example, that very easily snowball out of control. So that we have a whole set of these principles that we apply in our when we design our content. And then there's just a lot of testing, and I think that what's very important is that we go back and forth between periods when we design just really cool stuff and go like, yeah, let's just not get too limited by worries of balance. Let's just think of cool shit, right? And then then at one point we go back and so like, oh, let's balance it all. Oh, we went too far, and at one point you want to have some really standout content, some really cool elements in these tomes, for example. But then in the following phase we try to tone them down a little bit. But if you start already too toned down, it can become boring. So I prefer the approach when you turn the volume a little bit up, and then through balancing, through playing, through feedback from our community, we tone them down again. So that's been a bit of our approach. Okay, also tatsächlich ist es so, dass Lennart sagt, ja, seine erste Reaktion auch bei der Größe, bei dem Umfang, den das Spiel einfach liefert, das ist ja total crazy und verrückt, und wie sollen wir das eigentlich managen? Und ja, da haben sie sich tatsächlich so aufgestellt, dass sie versucht haben, das Schritt für Schritt ranzugehen. Also es geht bei der Charaktererstellung los oder auch bei den Kämpfen. Was sind dann quasi die ersten Faktoren? Sei es jetzt zum Beispiel bei der Gesellschaftsform, da gibt es dann auch irgendwann Perks, die man sich holen kann. Bei den Zauberern ist das Ganze ähnlich. Und da versucht man, diese ganzen Komponenten halt im Blick zu behalten und eine Übersicht zu haben. Das, was wir Spieler ja auch immer versuchen herauszufinden, wie sind die eigentlich miteinander verknüpft. Und das nicht zu doll in einem Wirrwarr zu haben. Sie haben außerdem gelernt, insbesondere auch, kennen wir vielleicht auch vom Paradox-Spielen, so ein paar Designregeln haben sich aufgestellt und haben gesagt, einige Modifikatoren, die es gibt, oder einige Spielregeln, die man machen kann, das machen wir nicht. Also zum Beispiel muss man sehr stark aufpassen, wenn man jetzt prozentuale Bonusse verteilt und die dann vielleicht auch noch stacken miteinander, dann kann das Ganze ganz schnell zu einem Schneeballeffekt kommen. Und da haben sie eine ganze Reihe an Regeln sich aufgestellt, um das Ganze halt auch für sich selbst beherrschbar zu halten. Und dann geht das Ganze wirklich auch ans Testen. Also da gibt es immer so periodisch ein Hin und Her, wo man sagt, okay, wir wollen ja auch ein bisschen coole Sachen haben, die man ausprobieren kann, wo man sagt, wow, hier, das bringt richtig voran, und dass man nicht zu eingeschränkt ist in den ganzen Möglichkeiten, die man hat. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das Risiko, dass es zu viel ist, dass man zu mächtige Vorteile sich zum Beispiel liefern kann.
Und hier haben sie ganz klar das Konzept gemacht, Mensch, uns ist es wichtiger, dass es vielleicht etwas zu starke Elemente gibt, die dann aber vielleicht Spaß machen und hoffen dann aber auch auf das Feedback von der Community, jetzt wenn das Spiel released wird, um zu sagen, okay, vielleicht nerven wir dann noch ein paar der verschiedenen Aspekte dabei. Eine großartige Frage aus dem Chat. Lennart, a great question from Joe316K. His question is: balancing player-created factions is a way more difficult than pre-created ones. How did you approach this, and do you expect the need for a lot of rebalancing after release? Eine Frage von Joe aus dem Chat. Es sei ja viel schwieriger, die Fraktionen zu balancen, die Spieler selber machen. Also fängt die eigentliche Arbeit für Entwickler nicht jetzt erst an. Lennart. Musst du, glaube ich, nicht übersetzen, Matze. Okay, Lennart, directly. Directly, I think I can understand it, yeah. The developers, like ourselves, we have of course been playing with the same customization process a lot as well. And I don't think we've really begun to understand what sort of combinations and sort of like min-maxing is possible in the game. We have encountered a couple of like extreme cases of buffing or ranged attacks with critical strikes where you could do, I don't know, like 80 damage crit shots and kill like super powerful units. So we found a whole bunch of them. But I'm sure that there's other things to be found, and maybe that's part of the fun, right? It is, there might be some killer combos that we don't know yet because we have 6 paths that you can take, 6 magical affinities, but you can mix and match the tomes of magic in between. And there might be some magical combinations. This is sort of like Willy Wonka's golden chocolate bar, right? If you find something, then we'll be looking with a lot of interest if you found something, and then we'll see if we are gonna nerf it or not. But it's a lot of fun to find things that work well. It's also possible to make combinations that don't work well. But at the game, if everything is the same, then nothing matters. So we definitely don't want to end up there. Ja, also natürlich haben die Entwickler auch selbst sehr viel gespielt und auch schon einige Sachen herausgefunden. Garantiert nicht alle, wenn es gerade darum geht, welche Min-Max-Kombinationen es gibt. Sie haben was gefunden, sowas wie, dass man jetzt eine Kombi hat, die 80 Schaden macht und dann einen Instant-Kill nach sich zieht, und da haben sie natürlich dran gearbeitet. Er ist sich aber auch sicher, dass es weitere sehr extreme Kombinationen geben kann. Wenn man sich einfach anguckt, es gibt 6 Affinitäten in dem Spiel, die dann auch noch mixbar sind untereinander, und das kann durchaus sein, dass es da noch das eine oder andere Überraschungsei drin gibt. Lennart sieht das eher als Teil des Spaßes, sowas dann vielleicht auch zu entdecken und sagen, wow, jetzt habe ich hier echt meine Traumkombination gefunden. Es wird auch Kombinationen geben, die nicht so gut auswirken, aber auch hier sagen die Entwickler, okay, lasst uns mal gucken, was Feedback ist für das Balancing, und dann wird da gegebenenfalls nochmal nachgeschärft werden, entweder genervt oder auch vielleicht doch wieder etwas angehoben werden. Sehr viele Fragen aus dem Chat zum Multiplayer-Modus, zu MP-Matches. Lennart, vielleicht bist du so freundlich und erläuterst uns mal, wie der Multiplayer-Mode funktioniert in Age of Wonders 4. So we received a lot of questions regarding multiplayer, Lennart, and maybe you can tell us a bit more how this will work. All right. Yeah, multiplayer has always been a big part of our games. There's currently 3 main ways to play multiplayer. Of course, we still have hot seat, like old school. We have a cloud-based, basically play-by-cloud mode, where basically every player takes their turn and it gets then uploaded to the cloud. And then every player gets their turn in order. So these games can take quite a while, but you can play whenever it suits you. You get a notification when it's your turn, and you can play it whenever it's convenient. And it's a very nice way to play. You can have multiple games going at the same time. And then finally we have the direct head-to-head game in simultaneous turns. So simultaneous turns is also available when you play a single player. So all the
players take their turn at the same time, so it almost becomes like a real-time experience. So everybody's got new move points when each turn starts, and those games, of course, go a lot faster, and these go head-to-head. So we are working on various crossplay support as well. We have published a grid of which platforms are able to crossplay with each other. At least the major PC platforms are able to crossplay, but we may be able to increase the number of connections as we continue the development. Ja, also Multiplayer war immer schon ein großer Teil von Age of Wonders, und auch hier haben sie wieder 3 Hauptwege implementiert, wie man das Ganze spielen kann. Ein bisschen oldschool, der Hot Seat Modus, wo man sich dann am Rechner direkt abwechselt. Dann gibt es einen Cloud-basierten Modus, wo man im Multiplayer jeder gegen jeden spielt. Man macht seinen Zug, das wird hochgeladen in die Cloud, und dann ist der nächste Spieler dran, bekommt auch eine Benachrichtigung. Und wann immer er Zeit findet, dann seinen Zug zu machen, macht er das, und so geht das Ganze weiter. Man kann auch dann mehrere Spiele gleichzeitig spielen. Das ist dann also der etwas entspanntere Modus. Und dann gibt es natürlich auch einen Kopf-an-Kopf-Simultan-Modus. Auch im Singleplayer-Modus übrigens, den man machen kann, wo man fast schon eine Echtzeiterfahrung im Spiel hat. Das Spiel wird dann natürlich besonders schnell, wie ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und das ist dann die dritte Option. Es wird auch einen Crossplay-Support geben. Da haben die Entwickler bereits so eine Matrix veröffentlicht, wo man sehen kann, okay, wenn ich jetzt PC spiele, mit welchen anderen Plattformen kann ich mich dann verbinden, und das mag auch noch weiter ausgeweitet werden in der weiteren Entwicklungsphase. Mhm. And maybe I can add there that it's also a lot of fun to play co-op in this Age of Wonders 4. You can play, you make a fixed team with another human, and then, for example, you can set up a special scenario where you have like a super powerful AI player, or maybe multiple AI players, and you have to work together to defend yourselves from these very strong AI players. It's a lot of fun as well. Ein weiterer Modus ist der Koop-Modus, der uns geliefert wird. Also man kann sich zum Beispiel in einem fixen Team mit einem anderen menschlichen Mitspieler in ein Team zusammensetzen und dann ein Szenario generieren, wo man gegen eine supermächtige künstliche Intelligenz antreten muss und man wirklich zusammenarbeiten muss, um sie dann zu besiegen. Als ich das erste Mal Age of Wonders 4 gestartet habe, war ich vor allem beeindruckt von dem User-Interface, vom UI. Ich fand das unglaublich gut gemacht. Es hat mich geflasht. Das war einfach handwerklich sehr gut gemacht. Wir Spieler, wir kennen uns nicht gut aus mit der Spieleentwicklung. Wir Spieler denken meistens, das kann doch nicht so schwer sein, ein gutes UI zu machen. Aber es ist schwer, es ist ein großer Aufwand. Vielleicht magst du mal beschreiben, Lennart, wie viel Arbeit steckt dahinter, ein gutes UI zu machen? When Daniel opened Age of Wonders the first time, there was especially one aspect he was really impressed of, and this was the user interface. And he considers that this is really, really, really well made, especially if you're a player who have never played a game. Of course, you want to have an easy induction into the game. And maybe you can explain us a bit more, Lennart, how much work it actually takes for you as developers to generate such a great user interface. Yeah, it's a good question. The UI for a strategy game is incredibly important. I mean, it's basically all your core loops, they involve interaction with complex interfaces. It is basically, if you make a game system, like whether it's a city, the city economy, for example, and then you take the UI work that fits with that underlying game system. It wouldn't surprise me that for most of these systems, actually building the AI of the UI may be more work than the underlying logic that controls the system. It is an incredibly amount of work. We spend a lot of effort in. We have some very talented, specialized UI developers in our team. So great kudos to them. But also a lot of our gameplay programmers, they have created parts of these UIs. We have also very talented artists that
constantly iterated on the look of the interface. And also kudos goes out to interface middleware that we've used. News is it's called, that allows us to make develop UIs in this particular way. And of course also kudos goes out to our colleagues at PDS who popularized the sort of tooltip in tooltip method that I think Crusader Kings added as the first title. So that has also meant a lot to the UI. Ja, also, yeah, sorry. And of course we have a very good tutorial, so spend a lot of effort on the tutorials and iterating on that. We began developing the in-game advice and tutorial systems fairly early, and normally that's generally like at the very last moment you try to get a tutorial in. This time we started a little bit earlier. I think maybe still too late, but still a lot earlier than the previous games, and I think it paid off. Lennart, ja, bestätigt das tatsächlich für Spiele wie Age of Wonders, für solche Strategiespiele, das User Interface wirklich sehr, sehr wichtig ist. Man interagiert ja mit komplexen Systemen und Systematiken. Und wenn man sich zum Beispiel eine bestimmte eine Systematik oder ein Feature im Game anguckt, sowas wie die Ökonomie von einer Stadt, wie das dort funktioniert, dann glaubt er tatsächlich, dass die Entwicklung vom User Interface sogar aufwendiger ist als die eigentliche Spielmechanik, die dahinter steckt, wie man das halt logisch alles miteinander verknüpft. Also es ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Sie haben dort spezialisierte Experten, die natürlich für User Interface selbst spezialisiert sind, aber auch dann ganz stark mit erfahrenen Entwicklern zusammenarbeiten und natürlich auch die Künstler, die sich dann auch angucken, ob das Ganze auch hübsch aussieht, und auch nochmal Kudos an das Paradox-Team, die ja das Tooltip im Tooltip-Feature, insbesondere bei der Crusader Kings-Reihe, groß gemacht haben, worauf sie jetzt das Ganze auch basieren konnten, was sehr hilfreich ist. Und auch in dem Spiel gehört auch ein bisschen mit dazu, ist ja ein Tutorial. Und das ist auch tatsächlich eine große Arbeit. Normalerweise erfolgt die Entwicklung des Tutorials sehr, sehr spät in der Entwicklungsphase. Und das haben sie hier vorgezogen. Sie haben ein bisschen früher damit angefangen, an dem Tutorial bereits zu arbeiten, um uns auch die Mechaniken dann zu erklären. Vielleicht sogar etwas zu spät immer noch, aber deutlich früher als vorher. Und das sollte uns auch helfen, als Spieler gut in das Spiel hineinzufinden. Mhm. There are many questions about the AI, the behavior and the skills. Es gibt viele Fragen zu den KI-Konkurrenten, zu deren Verhalten, zu deren Fähigkeiten. Was ist der Unterschied auf den Schwierigkeitsgraden? Also was macht eine anspruchsvolle, ein schwieriger KI-Gegner, was macht den für uns härter? Cheatet der oder ist der klüger? Was ist der Unterschied? So we have a lot of questions about the AI in the chat, and maybe Lennart, you can elaborate a bit on the different difficulty settings, and if I play on a higher difficulty, what makes the AI better then? Is the AI cheating? Is the AI more intelligent, or what is the difference between the different settings there? Yeah, that's always a difficult question. The AI does have, of course, various levels of aggressiveness. So the way that it prioritizes and attacks goes up. The higher that it's set, but the extent of cheating, that's something that we. That I really need to check with our AI, because every time when we start development of the AI, early on you give the AI more advantages, and then as the development of the AI continues, you start to take these fake advantages away as much as you can. But at the higher difficulty levels, there will always be some aspect of advantages that that an AI has over the player. But I think the AIs that we have currently in the game are of a very high degree, and of course in combat there's no sort of like sneaky AI benefits on damage, unless you set like handicaps, because then you can actually in the difficulty settings you can give players a handicap or an advantage,
and these do modify particular statistics, but they are actually fully exposed to the player. So if you go in and into the advanced settings, and if you customize the AI players, you can give those players a handicap or an advantage, but also you can give yourself a handicap or an advantage. So you're fully able to tailor your difficulty in that Also way. das Thema mit der AI ist tatsächlich eine schwierige Frage. Also einer der Hauptunterschiede zwischen den verschiedenen Schwierigkeitsstufen ist die Aggressivität, wann die KI entscheidet, einen zu attackieren. Für das Thema mit dem Cheaten der AI, da müsste Lennart tatsächlich auch nochmal Rücksprache halten. Es ist so, bei der Spielentwicklung, das ganz zu Beginn, wenn man die künstliche Intelligenz anfängt zu programmieren, dann gibt man ja natürlich viele, viele Vorteile und dann erfolgt die Entwicklung weiter und dann versucht man das Ganze wieder zu reduzieren. Es wird auch auf den hohen Schwierigkeitsgrad natürlich Vorteile geben für die KI. Ausnahme bildet hier ein bisschen der Kampf. Dort ist tatsächlich das, so wie die Einheiten halt stehen, so wird dann halt auch gekämpft. Also es erfolgt sehr transparent. Ausnahme, es gibt Handicaps, die man einstellen kann. Also es gibt dort erweiterte Einstellungen für die künstliche Intelligenz, wo man sich selbst, aber auch den Computergegnern Handicaps geben kann, ganz individuell. Und das wird natürlich dann auch mit einbezogen. Da hat man halt da ein paar Modifikatoren, dass man dann halt mehr Schaden macht, prozentual oder absolut mehr Schaden. During these preview streams like this, the audience and me too are wondering whether the developers are watching us. Wir fragen uns manchmal bei solchen Preview-Streams, ob die Entwickler uns wirklich gerade zugucken. Ist das der Fall? Und wenn ja, in welchem Mut, in welcher Stimmung wird da genau geguckt? Wer macht da was? Oder lehnt man sich entspannt zurück und feiert Party? Ist das Teil der Arbeit? Ist das Freizeit? Werden wir gar nicht beobachtet? Yeah, so one question for us for these preview live streams is actually if you as developers are watching us and see how the reactions are. And the question from Daniel is, in which mood actually you watch? Is it more relaxed for you? Is it more excitement? Or what can you tell us about this? Good question. We've got a lot of people following the coverage of our game in our teams. Yes, and of course this period we are super busy. Like we have a lot of things to do leading up to release, like getting the game out on all these platforms. The game's not just coming out on PC, on Steam. There's multiple PC platforms. There's also console releases. So there's PR activities to do. But if we have some time, we do watch streams, and we like that a lot, of course. And we also hear from other people that maybe from our community that said like, hey, this guy's having a great time playing this, and we have a lot of course, all of our developers are gamers themselves, and they watch influencers, gaming influencers, and streamers themselves on Twitch, on YouTube, and when they see their own game covered, there's always a couple that's watching. I wouldn't say that everybody watches constantly, but it's more on a level that it's for enjoyment. We don't ask people, so like, oh, our game is being streamed now. We have, like every stream has a spy in there watching how it's played. It's not like that. It's purely, more. People do that from their own accord, and of course, when something happens on the stream, because we do preview streams where there's a streamer which might encounter an issue or has trouble understanding on a particular feature, then we pick up on that and then we rewatch it. And so like, okay, what's going on here? And maybe we can address it. And we are also in contact with streamers via Discord. And so like, what's your experience, or can you give us some feedback? So it has been really good to get this interaction through streamers and getting early feedback in that way. So yeah, it's definitely an exciting process of showing your game out there in other people's hands before it's actually done and have people play with it. I think it's
it's a great feeling to watch that. Ja, also natürlich ist das Ganze so, dass die Entwickler sehr beschäftigt sind in der Zeit bis zum Release. Sie haben viel zu tun, PR, Entwicklung und so weiter. Aber es schauen auch viele zu, wenn sie denn Zeit haben, zwischendurch bei den Streams rein. Sie sind alle selbst ja auch irgendwo Gamer und gucken dann auch auf YouTube oder auf Twitch mal rein und freuen sich dann auch immer, wenn das eigene Spiel dann gezeigt wird. Sie machen es allerdings eher zum eigenen Vergnügen. Und es ist auch nicht so, dass jetzt jeder Stream sich bewusst angeschaut wird und man da dann Spione drin hat. Und das macht eigentlich jeder so ein bisschen auch für sich selbst. Gleichwohl, wenn dann Probleme auftreten, also es zum Beispiel so ist, dass ein YouTuber oder Streamer vielleicht eine Spielmechanik nicht versteht oder ja andere technische Probleme auftreten, dann will man natürlich schon den Kontakt aussuchen, aufnehmen, dann guckt man sich vielleicht auch so einen Stream nochmal gemeinsam in einer größeren Runde nochmal an, um zu gucken, was ist da eigentlich passiert. Aber zusammenfassend ist es natürlich sehr, sehr aufregend für Entwickler, zu einem Zeitpunkt, wo das Spiel noch gar nicht ganz vollständig ist, also wir noch in der Preview-Phase sind, dann schon das Spiel zu sehen, die ersten Reaktionen auch zu sehen und freuen sich dann. A lot of DLCs will come, a Season Pass has been announced. Es wird viele DLCs geben, Season Pass wird es auch geben mit der erweiterten Version. Es gibt ja immer zwei Möglichkeiten, was man liefern kann. Entweder mehr Spielmechaniken mit einem DLC oder mehr Spielelemente, also mehr Völker, mehr Einheiten, mehr Kleinigkeiten halt. Wo wird der Fokus sein bei euren DLCs? So you've announced that there are already a lot of DLCs to come. Also, we will have a season pass available, and usually there are two options what you can add up with the DLCs. First option is new mechanics, introducing them into the game, or second option, other elements like new race, for example, or adding certain features for the existing mechanics already. And in which direction do you intend to go? I think good DLCs, they have a combination of both. We've announced 4 DLCs. 2 of them are like smaller. They're what we call content packs. So they are more. We're clear that these contain cool new components to play with. Like we have Dragon Dawn coming up already fairly shortly after release, and this one adds cool draconian themed stuff, and also the ability to play a dragon lord. So you can actually at the start of the game you can be a mortal champion, you can be a wizard king, but in this game with this expansion you can actually be a dragon. So that might feel like it is content, but actually it does change a lot of the gameplay, because you are able at turn 1 to be this very powerful dragon, which has also different gameplay abilities. So we always try to mix and match, even for these smaller what we call content packs. There are new ways to play. So that's always our intent. The larger gameplay features will come in the bigger DLCs, and some of those features will be locked for the DLC, but we also give out free updates, as we've done in previous games. Like the entire Galactic Empire mode in Planetfall, for example, was released as the free supporting patch along with the last expansion pack. So we don't want to split off the community by saying like, okay, this very important feature which we think is gonna change the game fundamentally or add something structurally, we will consider making features like that available to more players. And sometimes they synergize with content inside of the paid DLCs as well. Ja, also es sind ja genau 4 DLCs angekündigt, 2 davon mit kleineren Content-Inhalten, aber trotzdem auch mit coolen neuen Inhalten, die das Gameplay komplett verändern werden. Zum Beispiel wird es die Möglichkeit geben, einen Dragonlord, einen Drachenlord zu spielen. Und das wird tatsächlich das Spiel auch ein bisschen, ja, nicht über den Haufen werden, aber man kann da ganz neue Wege beschreiten. Es wird dann natürlich auch die größeren DLCs geben, wo man sich vielleicht nochmal neue Mechaniken überlegt. Und es gibt noch einen dritten Aspekt, den Lennart uns hier mitgeben möchte, nämlich, dass es natürlich auch kostenlose Updates geben wird, wie sie es auch schon bei Age of Wonders Planetfall gemacht haben, wo man dann auch
zum Beispiel einen neuen Spielmodus eingeführt hat. Dort war das, wenn ich das richtig verstanden habe, das galaktische Empire, den galaktischen Empire-Modus. Und da können Sie sich auch vorstellen, dass es tatsächlich auch kostenlos neue Inhalte geben wird, die dann vielleicht auch gute Synergieeffekte bringen oder bisherige Mechaniken noch weiter erweitern und auch darauf können wir uns freuen. We have a lot of 4X strategy games here, like yours or Civilization 6 or Humankind or Spellforce Conquest of EO. I've done a lot of streams in common with Jan Wagner from Owned by Gravity. Also a release stream where the whole team was in the headquarter in Vienna and says cheerio to the TV watching our stream. Very funny event. Wir haben ganz viele 4X-Strategiespiele ja wie Civilization und Humankind, Spellforce Conquest of EO, ein Release-Stream mit dem Jan Wagner hatten wir. Sein Team hat uns zugeprostet, während die unseren Stream zugeguckt haben. Is there a difference between our German or gamers from Switzerland and Austria and the rest of the world? Haben wir spezielle Interessen? Have we special interest or something else? I think that Germany, we've always had a good relations with the German gamers and the German gaming press. I think that the German market for strategy games, but also building games, is always very big in Germany. So I think in that sense, the market is special to us. We've always also worked closely in the past for the old Age of Wonders games with like the German offices for Take-Two. Was also a lot of good to get insights on the German market. I think what also is very interesting is that in Germany the physical copies for a long time were still very popular, while in the rest of the world nobody wanted to have physical PC copies anymore. So I think for Age of Wonders 3, we also worked very closely with some folks, I think, who are now involved with Spellforce and Conquest of EO, like from the THQ Nordic. Some people there, they made a special edition for Age of Wonders 3 for Germany with a cool statue and stuff like that. So I think that was really cool to see. That came purely from the German distributor, which was awesome. Also Deutschland ist seit jeher ein sehr wichtiger Markt, beziehungsweise die deutschsprachigen Länder war bisher immer schon stark gewesen, sowohl was die Spielentwicklung angeht, aber auch was die Anzahl der Spiele angeht, und deshalb ist ihnen eine wichtige Zusammenarbeit natürlich auch wichtig. Es gab auch eine immer schon gute Beziehung auch zwischen der Gaming-Industrie und der Presse, alle arbeiten da sehr stark zusammen. Take-Two war auch ein Beispiel, wo das sehr gut funktioniert hat. Und eine Besonderheit für Lennart ist tatsächlich, dass wir in Deutschland länger als in anderen Märkten doch ganz gerne eine anfassbare Version des Spiels haben. Eine DVD zum Beispiel, die man dann hat. Das war bei uns viel länger populär, da wo andere Länder schon sehr stark auf die digitale Version umgestiegen sind. Und so gab es zum Beispiel auch bei Age of Wonders 3 beziehungsweise bei Spellforce Conquest of EO spezielle Editionen, die man dann rausgebracht hat, um dieses Bedürfnis für uns quasi zu befriedigen. Und das kam speziell tatsächlich durch unsere deutschen Bedürfnisse, was das Anfassen eines Spiels angeht, dass man was Physisches auch hat. I still have a Age of Wonders 3 box from Florian Emmerich. Florian Emmerich. Give him my regards. And Jan Binsmeier. Ja, exactly. Ja, Erinnerung an Age of Wonders 3. Jetzt spielen wir erstmal Age of Wonders 4. Vielen Dank. A lot of thanks to Lennart Soers. Heute war Feiertag in den Niederlanden und wir wissen es alle sehr zu schätzen. Riesen Dankeschön auch an Matsuman hier für die Übersetzung halt.